Muy buenas a todos amigos, amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más con el bueno de Raiden. Nos encontramos en Metal Gear Solid 2 en esta primera entrega. Y ahora vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy. Fácil, mi disparo ahí. Estamos, bueno, en esta zona. Vamos a intentar desactivar bombas. Y bueno, básicamente hoy nos encargaremos de desactivar bombas. Quiero enseñar un par de comandos básicos antes de comenzar. Por ejemplo, los soldados suelen tener ítems, no todos, pero algunos sí. Y algunos los conseguís haciendo esto, ¿no? Levantándolo y dejándolo. Y te suelta un ítem por ahí. Luego, si vos lo querés levantar al soldado, podés poner la vista en primera persona. Y con círculo le damos un manotazo así en la cara. Hasta que se despierte, ¿no? Estoy muy cerca, Dios mío. Si la apuntas a la cabeza, normalmente te dice que no la matemos y te da su chapa. Pero a veces no es suficiente. Si tienes otra cosa, tienes que agarrarla y disparar para arriba con un arma como esta, por ejemplo. Y ahí te va a dar la chapa. Si la apuntas más tiempo, puede que te suelte otros ítems. Normalmente hasta hacer como 3 veces esta animación es lo que te va a soltar, ¿no? Y a los soldados podemos dormir de dos maneras. Con un tiro a la cabeza se duermen de una, pero también con un tiro ahí se duermen de una. Son las dos maneras de dormirlo de una. So, looks like you remembered I'm still here after all. Huh? I thought you'd completely forgotten that I existed. Of course not. What's wrong with you? It's just, you haven't saved in a while. That doesn't mean I forgot. Is that so? And didn't you think I'd be worried? But, I was really worried. You're okay, right? yeah. Good. Y bueno, también si nosotros ponemos esto, vamos a hacer que se despierten muy rápidamente. Si agarramos a alguien de atrás y presionamos L2 hacia adelante, lo empujamos, luego giramos rápidamente. Es la mejor manera de como sacarle las chapas de identificación, ¿no? Lo hice un poco mal, pero bueno, sirve. Me quedo dormidito. Y bueno, aquí tengo una primera bomba, se ve atrás del espejo, que está acá arriba justamente. Raiden here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Ya lo averiguaremos. Aunque no posiblemente en esta parte. Bueno, sí, en esta parte sí lo averiguaremos. Vamos a continuar. Por cierto, lo bueno en esta entrega es que ahora mismo las tarjetas, a diferencia del 1, no tenés que tenerlas equipadas para que funcionen. Yo tengo la tarjeta nivel 1 y puedo entrar a las zonas de nivel 1 sin problema. Ya tenemos esto. ¿Era el único o había un par más? Sí, es que era el único. Por lo menos en esta dificultad. Lo que está diciendo las tarjetas, ahora las tenemos en el inventario igual que siempre, ¿no? Pero están como siempre activadas. Básicamente, si tenés la tarjeta 1 puedes abrir las puertas de nivel 1 sin problema. Sin tener que tenerla puesta como equipada en el momento, ¿no? Como pasaba en el 1, ¿no? Bueno, ahora los de MSX era peor. Tenías que poner cada una de las tarjetas. A diferencia de... Me refiero, en MSX, para la puerta 1 necesita tarjeta 1. Para la puerta 2 necesita tarjeta 2 y así.
Acá rompemos para cámaras, ya que estamos parte para un logro. Ya van 3 cámaras, hay que romper 5 en total. No pasa nada porque me haya escuchado, ahora hacemos el reinicio ese y ya está. Las cámaras quedan rotas. O lo que está por decir, el MSX, vos... No sé, tenés la tarjeta 5 y está la puerta 2 y bueno, necesitas agarrar la tarjeta 2 para eso. No importa que fuera mayor nivel, ¿no? Ya en el 1 lo arreglaron eso. Dormimos pegando un tiro ahí abajo. No sé por qué entré esto, porque ya teníamos el mapa, pero fue como un... No sé. Una costumbre. Vamos a activar la bomba de aquí. Y pasemos a la siguiente zona. Hay 2 zonas que para mí son las más complicadas. Pero bueno. Le diré un par de tips para pasarlo de la mejor manera. Dos menos. Si no recuerdo mal, uno tenía balas y el otro ración. Si los agarras y soltas. De momento retrocedamos. Vamos a dar una vuelta en este sentido. La vuelta a la vida este. Freeze! Si vos vas a recorrer una zona amplia, como por ejemplo esta que lo vas hacia abajo, para más seguridad puedes pegarle primero a la radio para que no pueda comunicarse cuando se despierta. Para eso, Socom, una venda y bueno. No llegamos a este para aquí. Vale, vamos a esperar que este venga para acá, así lo agarramos por la espalda. Ahora tenemos la puerta nivel 1 esta, pero tenemos tarjeta nivel 1. Freeze! Bueno, ya que estamos... Ahí está la cámara. Para eso, como tenemos al máximo. Vamos a llamar un momento a Rose. Jack, Para tener do una you pequeña need to charla con say? ella. A ver qué me dice. Jack, it must be so nerve-wracking to defuse a bomb. Yeah, I'd say so. Okay, that was a stupid thing to say. Sorry. That's all right. It's just that I've never been trained in this stuff. You okay? Are you feeling well? I almost threw up a few times. Oh, Jack. But I'm okay. It's not like I'm in this alone. Oh, yeah, that's true. What do you think about when you're defusing those things? I don't think so much as remember. And I know that I need to resist that and keep my mind blank. I can't let myself be overwhelmed by the fear. So, am I a part of what you try not to remember? I was just kidding. But I guess this isn't a good time for that. No, it is. And I do think about you. I'm trying to remember what's so special about April 30th. Any success? No, not yet. You need to stay alive so you can. Okay, that's a deal. Y bueno, quería mostrar esta charla porque es interesante, ¿no? El tema de Raiden, desactivando bomba y eso. There are still bombs in that area that haven't been disposed of. Search carefully. No one's going to leave a bomb in a place that easy to reach. It would be more worthwhile to search convoluted areas that can't be reached simply by walking. No sé, algo interesante, nada mal. Raiden, I'm done with one more C4. This one was in a spot so narrow, I had to crawl in to get at it. Un pequeño tip, ¿eh? Raiden, Stillman is a top-notch explosives technician. Follow his orders and disarm the explosives. Okay, but exactly who is Peter Stillman? Gotcha. I'll look him up. Hold on a moment. Colonel, do you really think they'll blow up the big shell? It's highly possible. We'll have to listen to their demands in full. They are pros. They won't hesitate to take the upper hand if they see an opening. Do you plan on meeting their demands? Absolutely not.
You're the only person I can depend on. You must remove the explosives quickly. Perfecto, luego pequeñas charlas que quería compartir para... No sé, me gusta como son compartir la historia, ¿no? Vamos a pasar por aquí, juntamos... Si no es que se buguea Raiden. Acá tenemos la caja 1. Raiden, agáchate por favor. Y pasa por abajo. Y ahora sí vamos por la bomba. Me he agachado, total, ahora tengo que pasar por aquí. Aunque bueno, acá hay una venda. Ya vamos a tener máximo, ¿no? Sí. Ya me parecía. Bueno, ahí está la bomba. Un par de tips que nos dieron ahí en la charla era que, bueno, que hay que pasar gateando y tal. Otra que desactivamos. Vamos bien. Si pulsamos pausa, no dice dónde hay bombas todavía. Por ejemplo, acá hay una en la zona A. Todavía queda una. Porque acá hay 2 bombas. Pero no la voy a desactivar ahora mismo. De hecho, la voy a dejar ahora mismo esa. Y luego la juntaremos. Ya les explicaré luego por qué. Pero es un pequeño tip. Si alguien lo quiere hacer, te los comparto. Por cierto, aquí por ejemplo hay una ración. Que no está nada mal. Y aquí es un, no sé, un buen lugar para agarrar y llevar a este, ¿no? Está bastante cerca el lugar. Técnicamente lo podríamos haber estuneado y llevado ahí. Y nos ahorramos una bala. ¿Tiene algo por casualidad? Sí, tiene balas de M9. Me viene muy bien. Esas son escasas estas. Perfecto. Aquí hay una bomba. Y también tenemos chao granada. Esta es la bomba que voy a dejar para luego. ¿Cómo es que repoñó este? Estaba en el casillero y todo. Bueno, vámonos para acá. Vamos a ir hacia la zona F. Le puedes pegar a la parte de abajo o la parte de arriba para destruir las cámaras. Pero si le paras a la parte de abajo, que es más grande, hay que pegarle 3 tiros. Por aquí podemos entrar por abajo o por arriba. ¿Cómo estamos por arriba? Me confundí de zona, pensé que había un ítem por acá. Pero no, no es acá. Acá estaban las chaff. Eso no pareció este lugar, ¿eh? Vamos por arriba, vamos por arriba. Acá fue donde encontramos la M9, por cierto, en la zona F. No tenemos tarjeta 3, por eso el pitido. Lo malo de este es que es el que tiene la radio. Con lo cual es un temita. La narración, por cierto. Who's there? Vos no viste nada. Este es otro, no es el del radio, ¿eh? La radio tiene que estar por ahí.
Ahora el tema es que van a venir guardias a investigar la zona. Lo cual no es nada placentero. En momento va a sonar Respawn. Ahí tenemos una revista. Acá otra sala cerrada. Balas de Socom. Por aquí un ducto de ventilación. Que lleva precisamente aquí. O sea, a por la cosa, pero lo muestro por si tienen que escapar. No viene mal. También esconderse detrás de la caja y eso también viene bien. Las paredes y eso. No sé si queda alguno ahora que voy a empezar. Este es nivel 2, así que no podemos hacer nada. Y ahí está el tema del reporte. Porque básicamente silenciamos al que no... al que transmite con la radio. Y para evitar esto, que ven a investigar. O bien entres a investigar, básicamente. Salimos y entramos, básicamente. Y nos cerramos el temita. Aquí está la bomba. This is Raiden. I just finished disposing of the C4 in Strut F. Found explosives on B1. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fatman can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Todo muy raro, ¿verdad? Necesitamos tarjeta nivel 2 para esto. Por aquí, bueno, hay un... par de balas por aquí, par de balas por allá. Otra puerta nivel 2. Ahora vamos a volver ahí. Vamos a salir y volver a entrar. No quiero interrupciones. En esta zona hay que tener cuidado, Ahí no hay arriba, Que mira para abajo. Este te detecta enseguida. Uf, sí, dormido, pero apenas este. Cuidadín, cuidadín. Se están despertando. Y bueno, realmente viene para acá arriba. Para hacer esto. Y caer acá. Tenemos un libro. No vamos a que nos... llame refuerzos, no acaban de detectar, pero no pasa nada. O sea, no me importa mucho si me detectan. Simplemente no quiero conflictos innecesarios. Eso significa que hay alguien abajo que está despierto. Ah, este. De hecho, este me olvidé de este y ni siquiera lo dormí. Tenemos chat, ya que estamos. Y bueno, acá tenemos caja nivel 2. Unas raciones que le vienen mal. Y un montón de como armarios, ¿no?
Voy a dejar que vengan los refuerzos, no pasa nada. Pero voy a... voy a hacerme un cuerpo por lo menos. Acá tenemos el radar activado. Con Amin ahí como medio en alerta. Y empiezan a patear cuerpos. Vamos a meternos por aquí. Todo despejado, ya se van. Y bueno, por aquí tenemos un ítem interesante. Supresor de Socom. Tenemos silenciador con la Socom. No viene nada, pero nada mal. Ahora ya no escuchan nuestros disparos. There was nothing wrong. Everything is all right. Acá tenemos un detector de minas. Vamos a esperar a que todos se vayan porque hay muchos. Así que bueno. Who's there? Jolín, me gusta ir para abajo porque me cuesta ver a todos. Hay que hacer un pequeño cambiazo. Y vamos a ir para arriba. Sí, estoy tardando demasiado en esta parte, la verdad. Pero como hay bastante gente. Les encanta el mensajito ese de ¿qué está pasando? Responda. Si no me equivoco le pegará a radio, pero no estoy seguro. Ahora el otro va a ver el cuerpo y se va a acercar. Le voy a pegar en la cabeza. Y con esto ya estamos, la verdad. Vamos a irnos de aquí. Justamente por aquí. Pasemos a la siguiente zona. Hay más bombas que desactivar. Todavía nos quedan estas dos y la de atrás que dejamos a propósito. Bien, aquí primero importante. Pegarle ese, porque es muy molesto. Si estás jugando en extremo, acá seguramente encuentres cámaras. Acá tenemos, por ejemplo, esto, las gafas térmicas, o si no, tenemos el detector de minas. Be careful, there are Claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped Claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Mr. X. Sí, respuesta, por supuesto. Como garganta profunda. Te habla muy pocas veces. One more bomb defused. There was one I managed to find only because I took a good look in first-person view. You should try it too. Snake no da sus pequeños tips, ¿no? It appears that Fatman placed bombs within each of the struts.
It's likely there are no bombs planted on the connecting bridges. Head for the struts for which you have not yet finished disposing of the C4. Bueno, esto es interesante porque estás medio perdido y tal. En las conexiones no hay nada. Ryden, Stillman is a top-notch explosive. I see a lot of birds over there. The tanker accident 2 years ago released crude oil containing massive quantities of endocrine disruptors. The fish that absorbed them were then eaten by seagulls, which further concentrated the endocrine disruptors in their bodies. What sort of outcome this will lead to is still currently under review and is yet unclear. It just goes to show that finishing the cleanup of ocean oil spills does not mean that environmental restoration efforts end there as well. Una información random de Campbell. Vamos a llamar con Rose y guardar ya que estamos. Jack, do you need to save? Por guardar simplemente para echar con vos. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler Building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Pues una charla ahí romántica en medio de la misión súper peligrosa desactivando bombas. Todo muy normal. Vamos a juntar las Claymore ya que estamos. También tenemos que juntar todas las zonas, pero bueno, me gusta juntar Claymore realmente. Aunque no soy de usarlas, sinceramente. De hecho, en este juego no las uso en absolutamente nada. En el 1 por ahí sí. Porque en realidad me gusta el funcionamiento de las Claymore, que se acerquen y exploten. Pero es más para divertirme haciendo explotar enemigos así, que porque sea práctico y útil. Vamos a pasar a la siguiente zona. Esta ya es un poco complicado. Un temita esta. A ver, creo que nada. Ostras, nada, lo hice mal, lo siento. La verdad que estaba pensando en la charla de Jack y la otra y reaccioné lento. A ver. ¡Ostras! Qué buena puntería, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer así. Ahí va la cámara. Qué pesadilla ese, me está de ver. Y no lo puedo dormir. El que está acá de la radio está al fondo, así que a este lo podemos dormir tranquilamente. Dios. Soy malísimo a veces. El que está detrás es el de la radio, así que voy a ir. Be careful, he's still in this area. Understood. Dispatching reinforcements to Strut E. Exercise extreme caution. Ah, ese vio como lo tumbé el otro.
Entonces, bueno, ha alertado. Semi-alertado, no me ha detectado totalmente. Va a dormirse antes de que me vea. Y bueno, con eso creo que estamos bien. Acá este detector detecta todo básicamente. Así que lo que queremos será venir un poco más acá. Y adiós a la bomba. Nothing here. Attack team, come back at once. Guard team, stay alert. There's somebody. Vamos a activar esto ya que estamos. Me ha visto el otro, pero no pasa nada. Ahora lo activo. O lo duermo. Y por cierto, con esto tenemos un logro de armas. De cámaras, perdón, de romper las cámaras. Aquí tenemos la caja 5. Y bueno, fuera de alguna otra cosita por aquí y por allá. Vamos a irnos hacia arriba. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No, she commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. La verdad que el pobre Raiden se le escapa a todo el mundo, ¿no? Aquí todos le dan 20.000 vueltas al pobre Raiden. Tenemos unas Claymore. Bueno, ya juntamos un montón, ¿no? Pero ahí tenemos un par de Claymore. Y vamos a subir. Sí, what. Soy yo. Tenemos la caja 3. Acá tenemos Granada Stun. Esto es importante si querés toda la arma, ¿no? Aunque bueno, también voy a apuntar luego. Ahí tengo una bomba. De esta zona.
Que por eso vine, por cierto. Estamos mal de munición, ¿eh? Así me doy cuenta. Estamos, bueno, a ver, no estamos mal, pero estamos regulero. Regulero. Voy a tener que poner un poco más de atención al juntar munición. Limpiamos esta zona, nos queda solamente la de arriba y la de abajo. Que lo de abajo lo dejé a propósito. Y bueno, volvamos. Raiden, don't ever turn your back on that Olga woman. Olga Gerlukovich, daughter of Colonel Sergei Gerlukovich, ex-GRU and former Spetsnaz commander. She's the leader of Colonel Gerlukovich's private army that's been wandering around the Big Shell. Those men were gathered by Colonel Gerlukovich. Following his death, she inherited his command and now exercises full control. Her father's name was widely respected throughout the old Soviet regime, and he was the goal of just about every military man. Why would a respected soldier become a leader of those cutthroats? The collapse of the Republic resulted in a lot of unemployed soldiers. Most found themselves suddenly cast out into the civilian world, hopelessly lost. The colonel took these men in. He organized a mercenary army and led his men from battle to battle in various disputed regions around the world, hoping that one day he would rebuild his homeland. Rumor has it that during the Shadow Moses incident, he planned a rendezvous with Liquid Snake's men and assist in their uprising. I assume that the revolt figured into his reconstruction plans for the Soviet regime. I also heard that Ocelot, Liquid's right-hand man, was an old friend of the Colonel's back in the old days of the Soviet Union. In any case, Olga inherited her father's military genius and has become a force to be reckoned with. She was born and raised on the battlefield, and she's as tough as she looks. Not my ideal choice for a date. You sound like you've met her. No, I haven't had the pleasure. Just remember what I said. Don't turn your back on her. Una charla interesante sobre Olga. Freeze! No! Está despertando al otro. Yo pensé que esto, a este. Bueno, están todos dormiditos. Tenemos otra stun. No voy a llegar a irme. Acá hay balas de M4. Si no recuerdo mal, vienen desde aquí. Sí. Vámonos antes de que nos descubran. Y volvemos a entrar. A little more about Dead Cell. Dead Cell was a shadow unit within the SEALs organization. Right. They handled surprise raids on vital government facilities, didn't they? Yes. They were originally put together to check the nation's military security system. The unit was the brainchild of ex-President George Sears. Dead Cell was a secret unit positioned at the opposite end of anti-terrorist outfits such as Delta Force and SEALs. Were they always a group of madmen? Yeah. No. They got weird when Colonel Jackson, Fortune's husband, was sent to jail. Sent to jail? For what? Corruption. He misappropriated government funds. Sounds like he deserved it. That's what everybody else thought, except for the members of Dead Cell. They felt the Colonel was falsely accused. Fact is, they took the case to the powers that be, but they never managed to reopen the case. Was there any truth to their claim? Who knows? Whatever the situation is, Dead Cell's name was tainted. And Colonel Jackson? He was being held at Leavenworth. Was? Meaning he's been released? Well, in a manner of speaking, the Colonel's dead. Oh. Apparently, he lost the will to live and died in prison. The members of Dead Cell snapped with the loss of their leader. They underwent a radical change and became uncontrollable. And that's why they undertook this terrorist operation. Seems as good a reason as any.
Hay una sala por abajo, pero bueno, ahora mismo no tenemos tarjeta para eso. Acá hicimos, por cierto, el logro de las cámaras, lo dije anteriormente. Poco a poco hacemos logritos así. Vamp is a member of Dead Cell. Born in Romania, his specialty is knives. But I guess you know that by now. When he was just a kid, he lost his family to a terrorist bomb that went off in a church they were attending. His body pierced by a crucifix, Vamp was buried under the rubble for 2 days before he was finally rescued. During those 2 days, he survived by feeding on the blood of his family to quench his thirst. That was how he acquired a taste for blood. So that's why they call him Vamp. No, Vamp isn't for vampire, it's because he's bisexual. Rumor has it, Vamp was the lover of Scott Dolph, the Marine Commandant who accidentally died 2 years ago. Scott Dolph was also the father of Fortune, the Dead Cell leader. Fortune's old man? But Fortune and Vamp? You noticed, eh? Not bad for a rookie. Right. As you say, Vamp and Fortune are very close. Not lovers, but very close. Friends? No, there's more to their relationship than that. But Vamp was her father's lover. Would it have been better if it was with her mother? Well, I don't really think they care what you think. Focus on the mission. By the way, have you ever met the guy before? No. But he seemed to know you. Right. Well, No, it can't be. What? Nothing. I told you the Dead Cell is a group of madmen. I wouldn't take anything they say very seriously. Muy curiosa la charla, ¿no? Sobre Vamp. Se despertó de arriba. Ese fue el que dormí. Para que le líe un poco. A ver, vamos a entrar y salir. Conan tiene una vista tremenda. Pero si pasas de una, así, no te ve. Esto no es peores zonas. Raiden, at your feet, there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to open it. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. ¿Qué pasó? Nothing here. Who's there? Ay, ay. Dios, qué malo que estoy siendo. What's that? Bien, este cayó. Y bueno. Vamos a apresurar un poco las cosas. Prometo, pensé que me caía, ¿eh? Aquí tenemos una bomba. Bien, balas de M9, eso es bien. This is Raiden. Disposal of the C4 in Strut D is complete. Explosives were planted on the maintenance hatch. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fatman, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong.
So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fatman. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Why are you late with your status report? Por cierto, si juegas en experto, ahí abajo y también hay bomba. What's going on? Respond. Espero llegar antes que me parezcan los guardias en la cara. Communications with Strut D have ceased. Bien, llegamos. De hecho, iba a ir por el otro lado realmente, pero me olvidé que no tenemos el mapa de esta zona, así que ya que estamos. Vamos a activarlo, ¿no? Que me gusta activarlos todos. Este está por levantar. Pues nos toca volver, básicamente. Bueno. Por acá todavía no habíamos ido. Tenemos una cámara, pero... Solucionado. Solucionado. Uno fuera. Y no, aquí no era donde... Había... stun al final. Dame armas. Balas, perdón. Pues ya estoy gastando las balas que junté antes. Bien, gracias. Precisamente eso quería.
Estamos ahora en el C.